Check. Sound check. Yeah. A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 12th NAREDCO Telangana Property Show 2022. I'm Sabrina, your host for today. The National Real Estate Development Council Telangana, that is NAREDCO Telangana, formerly known as TREDA, has set the standards of the Property Expo par excellence, with the sole motto to present the most honest and reliable real estate builders and developers to the people. With 11 successful expos, now we have a new name with the same values. On that note, ladies and gentlemen, let us begin today's day with our dignitaries on stage. It gives me immense pleasure to call on stage our guest of honor, Shri Arkapuri Gandhi Garu, the MLA of Sherlingapalli, to please join me on stage. And a humble request to Mr. Sunil Chandra Reddy Garu, the President of NAREDCO Telangana, to please escort him on stage, please. Ladies and gentlemen, let us welcome him on stage. We welcome you, sir. Thank you so much for taking your precious time out. Now, can we call on stage and welcome Shri Bhanu Prasad Rao Garu, the MLC. Sir, can we please have you on stage? And I request Mr. K. Sridhar Reddy Garu, the Executive Vice President, NAREDCO Telangana, to please accompany him on stage. We welcome you, sir. And now I humbly request on stage Shri Rajan Bandelkar Garu, sir. Can we please have you on stage, the President of NAREDCO. There he was. And I request Mr. Vijay Sai Meka Garu, Secretary General, NAREDCO Telangana, to please accompany sir on stage. And now I humbly request Shri Gautam Chatterjee, NAREDCO, an ex-chairman Maharashtra RERA and a senior IAS officer, to please join us on stage. And I request Mr. Kali Prasad, the treasurer of NAREDCO Telangana, to do the honors of accompany sir on stage, please. Sir, can we please have you on stage? Shri Gautam Chatterjee Garu. Ladies and gentlemen, please let us welcome with a huge round of applause. Well, we have welcomed them on stage, but the welcome will be incomplete without some flowers, right? So let us please hand over a bouquet to our guest for today. And to do so, I request R. Venkateshwara Rao, sir, to please join us on stage and present a bouquet to our guest of honor, Mr. Arkapuri Gandhi Garu.
I now request Mr. K. Rami Reddy to please do the honors. Sir, can we have you on stage to welcome Sri Rajan Bandelkar Garu. Mr. Rami Reddy, I would request you to even do the honors. Another Rami Reddy, okay. So, can we have you on stage, sir? To please welcome Sri Gautam Chatterjee Garu. Thank you so much, gentlemen, to do the honors. I'll take few seconds before we move on to the most special session before we start the event. When we talk about Diya, the lamp, we refer to the light of knowledge and which dispels ignorance. The light of knowledge is said to awaken compassion and the awareness of oneness of all the people. It also signifies and represents purity. Having said that, on that note, I request our dignitaries to please do the honors and begin today's day with lighting of the lamp ceremony. We'll take a few moments to capture. Thank you, gentlemen, to do the honors and give a pure beginning to today's day and the expo. Well, ladies and gentlemen, and now I request Shri B. Sunil Chandra Reddy Garu, the President of NAREDCO Telangana, to please step forward to deliver the vote of address, welcome address to all of us. Please, sir. Respected Arkapudi Gandhi Garu, MLA, Serlingampalli, respected T. Bhanuprasad Rao Garu, MLC, Shri Rajan Bandelkar, President NAREDCO, Shri Gautam Chatterjee, Chairman Advisory Board NAREDCO, and ex-Chairman Maharashtra RERA and Senior IAS officer,
members of the press, honored dignitaries on and off the dais, friends from other real estate associations. I'd like to especially thank CREDAI Telangana office bearers, CREDAI Hyderabad, Telangana Builders Federation, NAREDCO West Zone Builders, Kukatpalli Zone Builders, and Telangana Developers Association. Extremely grateful to have you here. Sponsors, participants of the property show, and NAREDCO Telangana members. It is my proud privilege to welcome all of you to the inauguration of the NAREDCO Telangana 12th Property Show. This occasion is important to us as we have the opportunity to acknowledge our gratitude for all the proactive initiatives taken up by the Telangana state government that have resulted in creating a conducive environment for the growth of the industry. The effects of these initiatives has also positively impacted the IT and ITES sector in Telangana, with 3 of the Fortune 25 companies having their largest campuses outside of the United States of America. Google, Amazon, and Qualcomm have their biggest campuses outside US in Hyderabad. The state recorded a staggering IT-ITES exports growth of 26.14% for the financial year 21-22. The growth in IT-ITES jobs translated to creation of new employment of 1.5 lakh jobs in the city of Hyderabad. According to the Oxford Economics and World Economic Forum, Hyderabad is the world's 4th fastest growing city, projected to surpass a GDP of US $200 billion by 2035 from $50.6 billion in 2018. So I think this augurs well for all of us in the real estate industry. Of course, all of us have spoken about how Hitex was brought into the state of Telangana when Hitex was planning to move out of Kerala. The government of Telangana swung into action and ensured that all the investments of Hitex came to the state of Telangana. And the way Hitex was lured into coming into Telangana, during COVID times, there were no flights, and Shri K.T. Ramarao Garu ensured that he sent a private jet and made sure that the chairman and the entire team of Hitex came to Hyderabad. Today, it is translated to an investment of 3,200 crores, providing 25,000 jobs in the state of Telangana. Hats off to the government, sir, for all the proactive initiatives. Some outstanding achievements of the government in the last 8 years are as under. Telangana ranks number 3 in the Business Reforms Action Plan 2019. It is the bulk drug capital of India with 40% share of total production and 50% share of total exports. Ranks 3rd in API formulations in the country. It has the 2nd highest number of operational SEZs in the country. Telangana has 30 operational SEZs. It is the major tech hub. It is home to the 10 of the most valued tech companies in the world. It is the life sciences hub of India. 35% of India's pharma production is undertaken in the state of Telangana. Niti Aayog has ranked Telangana as number 1 in the performance category and overall as number 2nd best in the country. Hyderabad also ranked 2nd globally in the 6th edition of JLL City Momentum Index. Hyderabad has consistently ranked on top of Mercer's Livability Index. The Mercer Livability Index is based on 39 different parameters, and it gives us great pride that we have consistently ranked number 1 in India.
This survey is conducted across 450 cities in the world. Of course, how the government has taken care of the physical infrastructure we've all seen. When all of us were under lockdown, we've seen how the government has given us good, nice roads. So hats off to this government for creating physical infrastructure in terms of flyovers, in terms of underpasses, junction improvements, and they have done a great job with regards to improvement of the infrastructure. In the last 8 years, several industrial corridors, the regional ring road, the metro rail corridors have all unlocked the potential for new markets across Telangana. The state's strong fundamentals and robust infrastructure has given immense boost to the real estate sector. Today, the Telangana government's focus on strategic development initiatives to accelerate economic growth, increased infrastructure investment, creation of high-skilled jobs, and high levels of foreign direct investment are all characteristics that define Hyderabad. This has paved the way for growth of new corridors of residential development, thereby boosting the development of residential projects across all segments from affordable to luxury. Of course, sir, in a state which has done so well, where the development is so picturesque and so beautiful, of course, there are a couple of problems. We've already taken it to the notice of Gandhi Garu also. Sir, there are issues with Dharni, sir. The latest press reports have said that there are close to 10 lakh issues in Dharni. And unless the Dharni issues are taken care of, sir, this is a burning issue, sir. This is not specific only to Hyderabad or a particular district. This is across the state of Telangana. 10 lakh grievances, sir. Sir, there are, believe me, sir, marriages are put on hold. Medical care is being put on hold. A son's education is being put on hold only because the actual purchaser's name is not mutated in the records. So we sincerely request the government to kindly look into Dharni issues. We will, of course, give you a more detailed representation. Thank you, sir. Thank you for... I once again thank our guests of honor, Arkapudi Gandhi Garu and Banu Prasad Garu, for taking their valuable time out. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words and, of course, welcoming all our guests. Ladies and gentlemen, I request Sri Rajan Bandelkar Garu, the president of NAREDCO. Sir, you have the mic right there, sir. We would love to hear from you. Let me, from NAREDCO National, wish all of you all the best and great success for the upcoming exhibition. First of all, I would like to welcome and thank Gandhi Garu also and Prasad Garu and your handsome and charming president. One film actor is sitting down and one film actor is, the next film actor is sitting up. Sunil Reddy. And one more was there in the audience. Hari Babu. And Chalpati Rao, Prem Kumar, and all the people from NAREDCO. I can't take everybody's name. And if I don't take or mention the name of Gautam Chatterjee, whom we fondly call the person, Rera man, or the person who has brought developers to start walking in straight line, especially in Maharashtra. डेवलपर्स बोलते हैं ना कि जैसे अभी भी इन्होंने क्या सोचा कि शॉर्टकट बाबा इसको उधर के उधर माइक दे देवे 2 मिनट बात करे इसको भगा देवे खत्म करे तो
ये डेवलपर लोगों की आदत है कि शॉर्टकट ले लो या किधर से भी रास्ता निकालो. He made us walk in straight line. मैं शायद आप लोग हिंदी में ज़्यादा पसंद करोगे तो मैं चाहता हूं कि हिंदी में बात करूं. रोटी, कपड़ा और मकान. मकान ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ का. जो भी आदमी, अगर आपने सोचा होगा तो बेचारे को अगर शादी करना है तो भी लड़की पहले देखती है, लड़की के घर वाले देखते हैं कि इसका खुद का मकान है, रहता कहाँ है और नौकरी कहाँ पर है. तो अगर उसका मकान सही ढंग का नहीं है तो लोग लड़की देने को भी सोचते हैं. ये हालत है. और हम लोग वो मकान लोगों को देते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई नो मेनी ऑफ द पीपल डोंट लाइक आई टेलिंग कि हम इतना अच्छा, लोग बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव. तो आज जब अपन मकान देते हैं तो जो अपने को डिजायर्ड रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता था. थैंक्स टू रेरा, थैंक्स टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, कि इन्होंने जो रेरा करने के वजह से आज अपने लिए रेस्पेक्ट की काफी वर्ड्स, स्पेलिंग के काफी वर्ड्स आ गए लाइन में. अब जो बचा हुआ चीज है वो अपने लोगों को, सब डेवलपर को मेहनत करके करना पड़ेगा. रियल एस्टेट, इट्स नोन एज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर in the country after agriculture, but unfortunately वो अनफॉर्चुनेटली का अन निकाल के ले लिया एंड उसको बोलते हैं ना कि स्किल्ड के बजाय वी आर अनस्किल्ड. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट अनस्किल्ड एम्प्लॉयर इन द कंट्री. So my humble request and submission to all the esteemed people who are sitting here, let's take a vow and see to it that the people who are working in our places, our sites, आज क्या होता है कि कोई भी उठ के आ गया, उसकी हेल्थ अच्छी है, हट्टी कट्टी है, तो उसको नौकरी मिल जाता है, उसको तनख्वाह मिल जाता है, उसको रात की रोटी मिल जाती है. बट लेट्स, द वे वी लिव इन एनवायरमेंट, let's try and give them that environment. Why I am telling you is that NAREDCO has a skilling program. I would request all of you to get in touch with Sunil Reddy and his team, and Sunil Reddy can get in touch with DG Alok Gupta and Secretariat at Delhi. So let me tell you, we are giving free training. Simple thing is that आपको सिर्फ लेबर देना है कि जितने आपके साइट पे लेबर्स है, अगर उनका आप दे देंगे, डिटेल दे देंगे, डाटा दे देंगे, उनको जो चाहिए फॉर्मेट में करके दे देंगे, द पीपल विल कम ऑन योर साइट, ट्रेन देम. The advantage you are only going to have it because the people who are wasting your raw material or not doing a proper job and you have to redo the jobs, all these things will automatically get improved. Because we know that once somebody has done some job and then the leakage starts, whatever, this is because the proper job is not done at the first stage itself. So skilling is a very, very important aspect. As everybody talks about global warming, and in real estate, I need not have to tell you that we are creating concrete jungles. But there is no option for us. So let's try and make this into positive. Let's try and see whatever green products we can use it. So green products, let's recycle water, let's recharge the groundwater. दिन दुगनी रात चौगनी करो. धन्यवाद. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर. And now, ladies and gentlemen, I request Shri Gautam Chatterjee Garu, the Chairman Advisor Board, NAREDCO, to please speak a few words, sir. Honorable chief guests and other respected dignitaries on the dais, all esteemed members of the real estate fraternity and my friends from the media, express my best wishes for this 12th NAREDCO Telangana property show organized by I have only two things to say. One is that 2017 was a very important year in the history of real estate in India, about a paradigm shift in the way real estate
will henceforth operate in this country. It has been 5 years since this act called the Real Estate Development Act, RERA, came in 2017. And what it has taught us is that henceforth the business that will be done in real estate will have to keep these 5 things in mind. You have to be very transparent in your business dealings. You have to bring in financial discipline into whatever you do. You have to be accountable for your acts of omission and commission. You have to be compliant with the rule of law, especially the act. Okay. So if I could just quickly repeat these 5 things, which you have to keep it as something which will be always at the back of your mind. Be transparent in your dealings, bring in financial discipline, be accountable, be compliant with the provisions of the law, and most important, bring in consumer centricity. Consumer first should be your motto, because that is what is going to bring back and remove the trust deficit that has over the last 7 decades grown between the developer community and the consumers. So if you do not remove this trust deficit and bring in trust, I'm afraid we will not be able to see a very robust real estate sector, which is so important, as was just pointed out. Its importance in bringing in employment, the importance in the GDP, in supporting other ancillary industries. So therefore, my earnest request, as we all assemble here today on this property show, that please forget the things that used to happen prior to the RERA coming in. Try and bring in consumer centricity in your behavior. Put consumer first and bring back that trust. That is going to pave the way for a very robust real estate in Telangana. Thank you very much. Please welcome our chief guest for today with a bouquet. Ladies and gentlemen, can we welcome him on stage with a huge round of applause? And once again, we'll take this opportunity and thank Shri Arvind Kumar Garu to be here over here on this occasion. Thank you so much, sir. Let us move on, and I would now request Shri Prasad Garu to please say a few words. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులుగా చేసినటువంటి తెలంగాణ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అరవింద్ కుమార్ గారికి, మిత్రులు పెద్దలు స్థానిక శాసనసభ్యులు గవర్నమెంట్ విప్ పెద్దలు అరకపూడి గాంధీ గారికి, రంజన్ మండేల్కర్ గారికి, మిస్టర్ చటర్జీ గారికి, శ్రీ సునీల్ గారికి, శ్రీధర్ గారికి, కాళీప్రసాద్ గారికి, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి బిల్డర్ రియల్ ఎస్టేట్ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మొట్టమొదటిగా మీ అందరూ ఎదురు చూసినటువంటి రాష్ట్ర ఐటీ మరియు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి వర్యులు కేటీ రామారావు గారు ఈరోజు ఈ సమావేశానికి రావాల్సి ఉండే. వారు యాక్చువల్గా మీరు ఎంతైతే వారితో ఇంటరాక్ట్ కావాలని ఎదురు చూశారో, వారు కూడా మీతో ఇంటరాక్ట్ కావాలని పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయినటువంటి పరిస్థితిలో లాస్ట్ మినిట్లో కొంత అన్షెడ్యూల్డ్ ప్రోగ్రామ్, ఒక ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఇక్కడికి రాలేకపోయారు. వారు కూడా
యాక్చువల్గా రావాల్సి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ లాస్ట్ మినిట్లో షెడ్యూల్లో చేంజ్ అయినటువంటి వల్ల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి అరవింద్ కుమార్ గారు వారి తరఫున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. బిల్డర్స్గా హైదరాబాద్ ఈరోజు దేశ రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక మంచి పేస్లో ఒక సస్టైన్డ్ గ్రోత్తో ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భం మనం గత తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుంచి 2014 నాటి నుంచి కూడా మన తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రాఫ్ కనుక ఒకసారి చూసినట్టయితే ఒక సస్టైన్డ్ గ్రోత్ ఉంటూ వస్తున్నది. మన గ్రాఫ్ గ్రాఫ్ బ్రహ్మాండంగా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి అని మనం ఒకసారి గమనించినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి అనేక చర్యలు ఆ గ్రాఫ్ ఆ విధంగా కొనసాగడానికి తోడ్పడుతూ వచ్చినాయి. ఇప్పుడే సునీల్ గారు చెప్తూ వచ్చారు. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి అనేక చర్యలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో చూసినట్టయితే మీరు నార్తా, ఈస్టా, వెస్టా, సౌతా అని కాకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు గతంలో తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఆనాడు హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు ఉండేవి, ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్ని కొత్త ఫ్లైఓవర్లు వచ్చినాయి అనేది ఒక్కసారి మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎన్ని అండర్ పాస్లు వచ్చినాయి. కోవిడ్ సందర్భంగా దేశం మొత్తం ఒక స్టాండ్ స్టిల్ పొజిషన్కి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైనమిక్ మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇదొక సందర్భంగా, ఇదొక మన అవకాశంగా తీసుకుని ఆ కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా అనేకమైనటువంటి స్లిప్ రోడ్స్ డెవలప్ చేయడం, అనేకమైనటువంటి లింక్ రోడ్స్ డెవలప్ చేయడం, ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ కూడా ఆ టైంలో ప్రారంభించుకోవటం, ఉన్నవాటి స్పీడ్ పెంచి వర్క్ ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది. అదే కాదు ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో ఈరోజు ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్లో కావచ్చు, ఇంకా మొత్తం ఓవరాల్గా ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా అనేక సందర్భాల్లో బిల్డర్స్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి అనేక ఇష్యూస్ మీద టైమ్లీ రెస్పాండ్ అయ్యి వాటన్నిటిని కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు కూడా ఫాలో అవటం వల్ల ఈరోజు ఇండస్ట్రీ ఒడిదుడుకులు లేకుండా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి విషయం వాస్తవం. అయితే నాకు తెలుసు, నేను కూడా ఇదే రంగంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఈరోజు మీరు కొన్ని హర్డల్స్ ఫేస్ చేస్తుండ్రు అనేటువంటిది కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. తప్పకుండా వాటి విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. వాటిని కూడా ఆ హర్డల్స్ని కూడా చిన్న హర్డల్స్ ఏవైతే ఫేస్ చేస్తుందో ఇక్కడ వాటి మీద నేను ఎలాబరేట్గా మాట్లాడేటువంటిది లేదు కాబట్టి నేను ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి యాక్చువల్గా నేను ఆ విషయంలో కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే నేను అది నారెడ్కో కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర అసోసియేషన్స్ కావచ్చు, నేను ఈ అసోసియేషన్స్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక సాధారణ పౌరుడిగా, పబ్లిక్లో ఉండేటువంటి పర్సన్గా, ప్రజల మధ్యలో ఉండేటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఫీల్ అవుతున్నది, నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈరోజు ఈ సమాజంలో ఒక వర్గం ప్రజలకి ప్రభుత్వం హౌసింగ్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ కట్టి ఆ వర్గం ప్రజలకి హౌసింగ్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. మరో వర్గం ప్రజలకి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఈ బిల్డర్లంతా కూడా హౌసింగ్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో నలిగిపోయేటువంటి ఒక వర్గం ప్రజలు మాత్రం వాళ్ళకి అటు ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇటు ప్రైవేట్ బిల్డర్ల నుంచి కానీ అవకాశం వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటి ఒక వర్గం మిగిలిపోయింది. అది ఏ వర్గం అంటే ఒక 20 నుంచి 30 lakhs లోపల, 20-25 లక్షల లోపల, 30 లక్షల లోపల ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఇల్లు ఒక ఫ్లాట్ ఏదో కొనుక్కునేటువంటి వాళ్ళకు ఎక్కడ కూడా ఇటు ప్రైవేట్ బిల్డర్స్ తరఫున కానీ అటు ప్రభుత్వం తరఫున కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆశ కనబడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ కావచ్చు, ఇతర బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ కావచ్చు, నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు కొన్ని గైడ్లైన్స్ తయారు చేయండి. ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మీకు ఏ రకమైన సదుపాయాలు ఇవ్వటమో లేకపోతే ఏ రకమైనటువంటి మీకు కన్సెషన్స్ ఇస్తే ఆ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి హౌసింగ్ని మీరు చేపట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి దాని విషయంలో మీరు కొన్ని గైడ్లైన్స్ తయారు చేయండి. డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్తో మనం మాట్లాడదాం. గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి ఆ రకంగా ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే చిన్న వెండర్స్ ఉంటారు, ఈరోజు చిన్న షాప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే చిన్న ఆటో డ్రైవర్స్ కావచ్చు, ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్ కావచ్చు, ఇక రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు నా
పోయి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా పోయి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఉండలేని పరిస్థితి, ఇటు వచ్చి బిల్డర్ దగ్గరికి వచ్చి ఫ్లాట్ కొనేటువంటి పరిస్థితిలో లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని మనం చేయాలంటే ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి మనకేమైనా ఇన్సెంటివ్ ఇదిలో ప్రైస్లో ల్యాండ్ అలాట్ చేయటమా, లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్స్లో ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వటమా, లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఛార్జ్ చేస్తున్నటువంటి ఏవైతే బిల్డింగ్ ఫీజెస్ ఉన్నాయో ఇతర ఫీజెస్ ఉన్నాయో దాంట్లో కన్సెషన్స్ ఇవ్వటమా, ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ ద్వారా మనం ఆ కేటగిరీ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయగలుగుతాం అనేటువంటి దాని విషయంలో తప్పకుండా మనం ఆ వేపుగా మీరు మీ అసోసియేషన్స్ బాధ్యత అనేది మాత్రం నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. ఆ వేపుగా చేయకపోయినట్టయితే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఒక సమాజంలో ఒక అన్రెస్ట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ అన్రెస్ట్కు తావివ్వకూడదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన సమాజంలో భారత సమాజంలో చనిపోయే నాటికి నా సొంత ఇంట్లో చనిపోవాలనేటువంటి ఒక కోరిక ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి పౌరుడికి ఉంటుంది. దాంట్లో కొంతమంది ఇదిని మనం తీరుస్తున్నాం, కానీ ఎవరి గురించి అయితే మనం తీర్చలేకపోతున్నామో అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేసేటువంటి బాధ్యత మీకు ఉంది, మాకు ఉంది, ప్రజాప్రతినిధులుగా మాకు ఉంది, ప్రభుత్వంగా కూడా ఉంది. కాబట్టి మనందరం కలిసికట్టుగా ఆ వర్గానికి ఏ రకమైనటువంటి న్యాయం చేయగలుగుతాం అనేటువంటి దాని విషయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ, ఇక మీరు ఈరోజు ఏదైతే ఈ ఎగ్జిబిషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ షో ప్రారంభించబోతున్నారో ఈ ప్రాపర్టీ షోలో బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ కావాలని, ఈ ప్రాపర్టీ షో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం కావాలని, ఈ రకమైనటువంటి మార్కెట్ని ఇంకా కొనసాగాలని, మీ సమస్యలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుని జై తెలంగాణ. Thank you very much, Bhanu Prasad Garu. And now I humbly request Sri Arkapuri Gandhi Garu to please. It would be wonderful to hear a few words from you. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాపర్టీ షో కార్యక్రమం పెట్టి కేటీఆర్ గారు రాలేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎమ్మటే అరవింద్ కుమార్ గారిని పంపటం, మరి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా అధ్యక్షులు వారి అభిప్రాయాలు చెప్పుకోవటం. భానుప్రసాద్ గారు చాలా విషయాలను డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడినాక నేను చెప్పడానికి సహజంగా ఏం మిగల. ఒకే చోట ఉంటున్నాం, కొంచెం బిల్డర్స్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్స్తో కొన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇద్దరు ఏం చెప్పినా ఒకే మాటలు చెప్తా ఉంటాం సహజంగా. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు, మిత్రులు, మన శ్రేయభిలాషి, చాలామందికి ఎంతో బిజీగా ఉన్నా 4 చోట్ల 5 చోట్ల బాధ్యతలు వహిస్తున్న స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారికి, అలాగే గౌరవ మిత్రులు శ్రేయభిలాషి ఎమ్మెల్సీ భానుప్రసాద్ గారికి, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, మా అధ్యక్షులు, బిల్డర్స్ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. చాలా సంతోషం. హైదరాబాద్లో హైటెక్స్లో మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎప్పటికప్పుడు ప్రాపర్టీ షోలు పెట్టుకోవటం, సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవటం, సమస్యల్ని మాట్లాడుకోవటం, మంత్రి గారి దృష్టికి కానీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి దృష్టికి కానీ ప్రభుత్వం దృష్టికి కానీ తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాలు చేసుకొని వాటిని పరిష్కరించే దిశలో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఏమిటి, ఏ రకంగా చేసుకోవాలా, మార్కెట్ ఏ రకంగా ఉంది, ఆనాటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఈనాటి పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉన్నాయనే విషయాలని పరిశీలించి చూసుకుంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ మెరుగైన వాతావరణం, 29 రాష్ట్రాల ప్రజానికం ఇతర దేశస్తుల్ని ఆకర్షించే విధంగా వనరులు
చక్కటి ఐటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ విధానం కూడా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్న సంగతి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఏ మూల చూసినా కన్స్ట్రక్షన్ రంగం ఇవాళ వరకు ఏ రకంగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ముందుకు పోతుందన్న విషయం కూడా మనం కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం 8 సంవత్సరాల్లో. ఐటీ రంగం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఐటీ మిత్రులు ఎక్కడికక్కడ రెంటెడ్ హౌసెస్లో ఉంటూ ఒక సొంత ఇంటి కళని నిజం చేసుకునే అవకాశం హైదరాబాద్లో మీ అందరి ద్వారా కలగటం చాలా సంతోషం. చాలామంది బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎలివేషన్స్తో వసతులతో స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో పోటీ పడే విధంగా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నట్టు విధానాన్ని మనం కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. మరి బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్లో ముందు చూపుతో ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ మా అరవింద్ కుమార్ గారు కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మౌలిక వసతులు రోడ్ల విషయంలో చూస్తూ ఉన్నారు, మీరు అండర్ బ్రిడ్జెస్ విషయంలో చూస్తూ ఉన్నారు, ఫ్లైఓవర్స్ విషయంలో చూస్తూ ఉన్నారు. అదే కాక మంచినీరు ఎప్పుడు కూడా హైదరాబాద్కి 50 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా మంచినీటి కొరత ఉండేది. ఆ కొరత లేకుండా బ్రహ్మాండంగా కృష్ణా గోదావరి మంజీరా నుంచి కూడా 50 సంవత్సరాల ముందు ఆలోచనలతో బ్రహ్మాండంగా రిజర్వాయర్లు కట్టుకొని ఇంటింటికి నీరు అందించే కార్యక్రమం మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ద్వారా చెరువులు నింపుకునే సిటీ అవుట్స్కట్స్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్టోరేజ్ రిజర్వాయర్లు కూడా కట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా జనరేటర్స్ పరిస్థితి, ఇన్వెస్టర్స్ పరిస్థితి కూడా చూసాం. అటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా 24 గంటలు ఇండస్ట్రీకే కాదు, ఇంటికే కాదు, వ్యవసాయానికి కూడా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉందంటే దానిలో మీ అందరి సహకారం, మనందరి సహకారం ఉంది. మీ అందరి సలహాలు, సూచనలు, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందడానికి చక్కటి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నటువంటి అధికారులు కూడా ఉండి చక్కటి మార్గంలో పెట్టి ముందుకు పోయే పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అధ్యక్షులు వారు చెప్పారు, అన్నీ బాగున్నాయి, మాకు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. లాస్ట్ వీక్లో కూడా మా బిల్డర్స్ కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మీటింగ్ పెట్టారు. మాకు ధరణిలో సమస్యలు ఉన్నాయి, నాలాలో సమస్యలు ఉన్నాయి. ధరణి నాలాలో సమస్యలు ఉంటే చాలా వరకు కూడా మా అరవింద్ కుమార్ గారు వాటిని స్వయంగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి కొంతవరకు కూడా పరిష్కరించగలిగారు. ఇంకా కూడా ఉన్నాయి, ధరణిలో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయన్నప్పుడు 2 రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశం మీటింగ్ కాగానే 2 రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగటం, ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి నేనే స్వయంగా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకెళ్ళటం, ఆ రిప్రజెంటేషన్ని స్వయంగా సిఎస్ గారికి ఇచ్చి వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా తెలియచేశా. అదేవిధంగా మీటింగ్ అయినా కూడా సిఎస్ గారిని కలవటం, బిల్డర్స్ అందరూ కూడా సాల్వ్ అయ్యే సమస్యలు, మీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు, ధరణి విషయంలో కొంచెం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోమని చెప్పి పదే రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు. వీటిని పరిష్కరించాలని చెప్పి కూడా మీ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఒకరోజు మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడానికి కూడా నా ద్వారా సందేశాన్ని పంపించారని చెప్పి కూడా సిఎస్ గారికి చెప్పడం. 18th వరకు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు. 18th తర్వాత మీకు సమయం ఇచ్చి సమస్యల్ని డీటెయిల్డ్గా అన్నీ కూడా మాట్లాడి పరిష్కరించే కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం ముందు పెట్టి పరిష్కరిస్తారని చెప్పి కూడా మాట ఇవ్వటం కూడా జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ కార్యక్రమం పెట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా చాలామంది మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ముఖ్య విషయాలు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మాట్లాడాల్సి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా మీ మిత్రుడిగా, శ్రేయోభిలాషిగా, స్థానిక శాసనసభ్యులుగా గతంలో కొంత కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన అనుభవం ఉన్నగా మీ సమస్యల్ని కొంత పంచుకుంటూ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మా వంతు ప్రయత్న లోపం లేకుండా మీకు సహకరించే బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటానని, అదేవిధంగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాపర్టీ షో పెట్టి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, మన రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి
అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనసు విప్పి మాట్లాడి పంచుకొని ముందుకు వెళ్ళే విధంగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం అంతా దూసుకుపోయే విధంగా అవకాశాలను బట్టి ముందుకు పోయే ప్రస్తుత పరిస్థితులు కూడా అర్థం చేసుకొని ముందుకు పోయే విధంగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చి మంచి కార్యక్రమం పెట్టినందుకు ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకి మిత్రులకి శ్రేయభిలాషులకి అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you very much, sir, for your insightful words. And now, ladies and gentlemen, I know that you are eagerly waiting for Arvind sir to say our chief guest for today, along with the guest of honor, to please do the honors for unveiling of the Horizons magazine, October, November, December 2022 issue. To do the honors, sir, thank you so much. Of course, once again, we'd like to thank you to do this honors, Mr. Arvind Kumar Garu there, along with Sri Arkapuri Gandhi Garu and Bhanu Prasad Garu, sir. Can you all do the honors? Ladies and gentlemen, this is the official unveiling of Horizons magazine for October, November, December 2022 issue. And as the magazines are coming out of that satin cloth, we'll definitely give a huge round of applause for this unveiling, ladies and gentlemen, and of course thanking our chief guest and our guest of honor to have done the honors. So ladies and gentlemen, this is the Horizons magazine, October, November and December 2022 issue. Can we hear it for this? Thank you, gentlemen, to do the honors. And now I humbly request our chief guest for today, Mr. Arvind Kumar Garu, to please say a few words. It would be a delight to listen from you, sir. మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారికి, ఎమ్మెల్సీ భానుప్రసాద్ గారికి, సునీల్ రెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ NAREDCO విజయసాయి గారు, and all the NAREDCO Telangana Hyderabad. Our Honorable Minister Municipal Administration, K.T. Ramarao sir, was supposed to come. In fact, yesterday also we discussed some of the issues, some of the highlights which he thought he would be highlighting today, and for some last minute emergency he is not able to come, and therefore I'm standing for him, and I will be highlighting some of the points which I wanted to kind of present before the August gathering. First point is, what he wanted to convey was about an overview of Telangana economy and how the state has performed in last 8 years. Our GSDP, that is the state GSDP at current prices, has increased by 128% from 2014-15 at 5.06 lakh crores to 2021-22 at 11.55 lakh crores. This state GSDP growth for each of these years, that is from 2014-15 till last year, for each of these years, the state GSDP growth has been higher than that of the national average for continuously 8 years. Telangana is the third quickest growing state out of the 17 states which are defined as the larger states, for which data has been compiled by Ministry of Statistical Program and Implementation. Our per capita income has been the highest, third highest if we include all the states, at 2.78 lakhs, and is highest if we take only the larger states, leaving out Delhi and Goa. Again, in terms of percentage, the Telangana state has the highest percentage increase in per capita income at current prices from 2014-15 till the last year.
Now, if we come to the urban Telangana, that is all the cities, etc., what we have, we all know cities are the engines of economic growth, and the ripple effect, cities lo em jarite ripple effect of economic activities in urban areas have and leads to multifold increase in the income and employment levels for the entire state. The share of urban population in Telangana state is 46.8% against the national average of 31%. And we are the third most urbanized state after Tamil Nadu, which is 48.45%, and Kerala, which is 47.23%. Needless to say, we are fast becoming an urban state, and by 2026, it is expected that the urban population in the state will be more than 50%. That is, half the state's population will be urban population in next 3 years. No wonder that the number of urban local bodies or cities increased from 68 when the state was formed to 142. Presently, it includes 13 municipal corporations also, including Hyderabad Municipal Corporation. In April, there was an article by the then CEO of Niti Aayog, Shri Amitabh Kant, wherein he had mentioned that India is a reluctant urbanizer, and that urban population for India will exceed 50% of its population by 2050. 2050. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను that Telangana we will reach this figure by 2026, and the Hyderabad urban agglomeration, that is Hyderabad city, income ratio index, traffic commute time index, and climate index. Minister, I think recently also mentioned, and he wanted me to repeat, that we are not competing with any other city in India. In fact, our aim is to put Hyderabad among the top 30 cities in the world so far as quality of life and economic competitiveness is concerned, and we are working in that direction. We all know about TS iPass since 2015 and how it has revolutionized the entire process of industrial and manufacturing process approvals. I am happy to share that a total of 21,373 approvals have been granted in last 6 years under TS iPass, with a total investment outlay of 2,47,000 crores and direct employment creation of 1.7 million. The state is a leader in pharma, IT, electronics, aerospace, life sciences, R&D, and knowledge hubs. The creation of Hyderabad Pharma City and Textile Park in Warangal further will strengthen our strength as the top emerging state in the country so far as getting new investments are concerned. When we come to real estate scenario for Hyderabad and Telangana, Hyderabad has been the best performing residential market in 2021, with growth in sales by 142% year on year. It's been highest recorded since 2011. In fact, I was checking that in the last 3 years, in residential market, it grew more than 50% from an average per annum sales of about 18,000 units to currently about 27,000 units this year. In South India, Hyderabad now commands the highest price per SFT if you take apple on apple basis. The price of apartment in Western zone has gone up by 50% in last 3 years. What is good thing is that the growth has shown a very healthy trend in all the zones and not just West. In fact, under TS BPAS, which I'll be speaking shortly, if we see the new approvals, it's widely spread all along the outer ring road and is coming up surprisingly very, very quickly and fast in areas like Kesara, Gatkesar, and those eastern part of Hyderabad, which is a very welcome sign. Hyderabad is the only city among the 8 metros, as per the studies done by Knight Frank, that has not had a single year of price decline since 2014. Again, a healthy sign.
the housing inventory overhang declined from 53 months in the first quarter of 2021 to less than 27 months for the same period in 2022, which is about a 26-month decline in less than a year, which shows about the robustness of real estate market in residential sector. As per Kishman and Wakefield report, Hyderabad has toppled the leasing in IT and IT office space by grabbing 36% of the total lease among all the metro cities. At least 100 million SFT office space and another 30 million being added in the next 3 years will ensure our leadership in this sector. And with 30% share in pan-India office demand, we continue to occupy the top position so far as new or additional office space utilization is concerned. Minister also wanted to convey that the state has decided, and we from HMD are working for it, to set up 4 large integrated logistic parks in all 4 directions. One is on Old Mumbai Road near Rudraram, one is Tupran, one is on the southern side near Shamshabad, and one is on the eastern side, which is taken up jointly by TSIC. That's one gap which was there in our city for logistic hubs, and we are taking up this year in all 4 directions. Some of the pro-real estate policies of the state, TS BPAS I was just mentioning, till yesterday, more than 1.45 lakh applications have been processed under TS BPAS in less than 1 year. This started from Hyderabad and HMDA, has been extended to all the 142 municipalities and all the UDAs, and the processing time for clearing the applications has come down drastically in a time-bound manner, and we are trying to see that it's actually become less than 15 days for even bigger projects. Antakmundu MLA garu, MLC garu was mentioning about the infrastructure improvement. We have developed new link roads under HRDC, and during COVID times, most of you have seen the way new roads come up practically overnight. In fact, 148 link roads have been taken up under HRDC. And now, in addition to Hyderabad, nearby 10 municipalities such as Peedzadiguda, Bandlaguda Jagir, Nizampet, Johar Nagar, Nagaram, Dammaiguda, Atwanti, all these 10 municipalities, this year we are taking up phase 2 of HRDC with an outlay of 2,400 crores. The idea is up to ORR, we should have a seamless kind of infrastructure development whereby the real estate growth can take place up to ORR in a seamless manner. In one of the studies done by Ola company, Ola is one of the cab rental companies, they found out that Hyderabad has the fastest average speed of 27.1 kilometers per hour when compared with other 6 metros including Delhi NCR, Bangalore, Mumbai, Pune, Kolkata and Chennai. So while we may think traffic is moving slowly, it's in fact the fastest among all the major cities. This again partly because of the way roads are spread out, partly also because the new radial roads and link roads are coming up, and will continue. Roads continue to be our major focus, and we'll continue to lay, widen and lay new master plan roads up to ORR and within HMDA areas. Likewise, under SRDP, a total of 19 new flyovers and RUBs have been constructed in last 3 years. The drive is continue. Nagol flyover, as you would have seen, is ready for inauguration, and we'll be doing it very shortly. Third thing is a strategic Nala development program. October 2020 range tarvata, I think there was a lot of kind of flooding took place in low-lying areas. So a massive program of a strategic Nala development project, under which projects worth 985 crores have been taken up. In this regard, I would, Minister, in fact, he was mentioning in one of the meetings, and that's why I'm pointing out that for one of the Nala widening works, one Mr. Vijay Sai and Mr. Sagar, they are builders from our community. They in fact assisted GHMC towards paying of compensation to the landowners in lieu of TDR,
by way of tripartite agreement with GHMC, builders and landowners. So this is a model. Minister says that other builders also should come forward, as ultimately it will help all the buildings and new developments in those areas. The new TDR policy, all of you are aware, which was started in 2017, where TDR is increased to 400% in case of road widening and 200% in case of water bodies. So far as water supply is concerned, I am happy to announce that from Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board, we are constructing a ring main around the ORR. Along the ORR, a ring main is being constructed, which will ensure that Hyderabad becomes kind of, we can ensure and we can provide 24/7 water supply in Hyderabad through this ring main, and the work has already started. Likewise, 31 STP sewage treatment plant in 3 different packages for processing about 1259 MLD of untreated sewage is already under construction, and by March 23 they will be ready. With this, Hyderabad will be the only city in the country to have 100% of its sewage being processed scientifically by 2023. We also have about 185 lakes in GHMC jurisdiction. Recently, we had invited some of the builders, some of our friends, and 90 of these lakes have been adopted by the builders and developers of that area, likewise another 15 HMD areas. So a total of 140 lakes have been taken up for restoration, beautification, bund strengthening and lighting by the local developer and builders. And Minister has urged the remaining builders and developers also that whenever you are coming up with a new project, or if there is a lake existing nearby your existing project, we will encourage you to adopt that lake, because it will not only beautify the areas, clean up the water, but it's also a healthy feature for all the inhabitants of that particular kind of real estate work which you will be doing, and therefore it's a win-win situation. Minister sir also wanted me to convey that the master plan for Hyderabad, right now we have 5 master plans. Some of them are, they use different language, they have different terminologies. So we have floated the request for proposal. It's a global tender we'll be having, but a work has already been initiated to develop the new master plan for the ORR, and this will cover the entire area up to ORR and in fact the entire HMD area. I once again would like to thank NAREDCO and all its members, all the fellow real estate bodies for inviting us. We have always worked together. I, in my capacity as Principal Secretary and Special Chief Secretary, have had a very, very pleasant experience with all of you. In fact, I can say that most of your issues and problems are very genuine, and it is keeping the customer in mind, keeping their convenience in mind. It's basically pertaining to road widening or some of the other hiccups. And let's work together. Let's keep creating Hyderabad city as a better place to live in. And I'll end my speech by saying that recently, last week, we had a International Photographer of the Year Award at the State Art Gallery at Jubilee Hills, where Mr. Raghurai, Padma Shri Raghurai, he is one of the best known photographers in India. He was there. And what he said was music to my ears. He said Hyderabad, he was coming after a gap, and he said Hyderabad landscape, buildings, layouts, gated communities. He says they don't look buildings, they are landscapes. They are buildings where the buildings are talking. He says it has integrated with nature so well. Each of the building has a character. He says, I have not seen this kind of involved development in other cities where it's just brick and mortar. So he says, Hyderabad buildings has much more than brick and mortar, and he wanted to congratulate all the developers. So on behalf of Padma Shri Raghurai, I want to congratulate all of you. Let's keep working together, and let's make Hyderabad a better place to live in. Thank you so much once again. Thank you so much, sir, for your kind words, and of course, ending your speech with such a huge compliment for our developers. I think on that note, let us give a huge round of applause for us.
Well, ladies and gentlemen, with this we come to an end. Well, as I say, not end, but the beginning of today. And I would like to thank all our guests who have come here to do the honors. I know it's very difficult to take the precious time out. And to thank you all, I would request Mr. Yerram Vijay Kumar from Vasavi Group to please join us as we are going to give a small token of thank you. Sir, can we have you on stage, please? We would like to thank Mr. Arvind Kumar Garu, sir. Thank you so much. It means a lot to us to be a part of this occasion where we have started this expo. Thank you so much for your time. And of course, Mr. Yerram Vijay Kumar is going to do the honors of thanking with a small token of thank you from our team. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen. Thank you, sir, to do the honors. తెలియదు బట్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ ప్రైస్ ఆ ఏరియా మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ బిల్డర్స్ టు పర్చేజ్ ల్యాండ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ టు దోస్ సెగ్మెంట్స్. సో వేర్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ ల్యాండ్ పార్సల్స్ గవర్నమెంట్ కనుక అంటే జాయింట్ డెవలప్మెంట్ బేసిస్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ సరూర్ నగర్లో లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ 10 acresలోనో 20 acresలో చేశారండి. ఈచ్ 2 acres వాజ్ గివెన్ ఎ డెవలపర్ and public-private participation. So that is the only solution for this. And our special thanks to Arvind Kumar Garu, Special Chief Secretary, MAUD, for attending this function with a very short notice. All the members of the press, honored dignitaries and friends from real estate associations, sponsors, participants of NAREDCO Telangana 12th Property Show, NAREDCO members from other chapter of NAREDCO and NAREDCO Telangana members. I deem it a great privilege to have been asked to extend a vote of thanks on this occasion on behalf of NAREDCO Telangana and the entire real estate fraternity, all invitees, and on my behalf extend our heartfelt thanks to honorable guests for granting the function, for sharing their vision for Telangana and the audience. NAREDCO Telangana expresses its deep gratitude to all the sponsors without which the show of this magnitude is not possible continuously for the last 12 years. Our special thanks to our platinum sponsors, Vasavi Group and Hana Developers, diamond sponsor Suchir India Infotech and Infra Realty, gold sponsor Ramki Estates and Farms, Srimukh Namita Homes, and Srinidhi Estates, silver sponsor Aparna Construction Estates, bronze sponsor Cyber City, builders and developers, and Urban Rise Lifestyles. All sponsors Vajra Nirman and Vertex Homes, portal partner 99acres.com. Our special thanks to the print and electronic media for their valuable support all these years for making this event a grand success. An event of this dimension cannot happen overnight. It requires meticulous planning and execution. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of our property show committee, my fellow builders who worked continuously for the success of this show. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I once again thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, officially we begin the day one of the 12th NAREDCO Telangana